کر کے دیتے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے, کلیئر ہے. آپ کی نہیں آ رہی آواز. وائس ٹیسٹ کر لیں ذرا. یس شیور. ہیلو. Can everyone check his voice? سر آپ کی آواز ہو کے جا رہی ہے. السلام علیکم, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. کتنے لوگ؟ سر 13 نہیں. آپ کی آواز آ رہی ہے سر میری طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر اقبال خان, جی جی جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. شکر ہے. ابھی تو اسٹارٹ کر لیں جی, بسم اللہ الرحمن, کیونکہ ٹائم تو ہو گیا. بس دیکھتے ہیں کتنے ساتھی جمع ہیں اس وقت. بس جی ٹائم خیال رکھنا چاہیے. ساتھی تو پھر 3 بجے کا ٹائم ہے. اچھا, ڈاکٹر سلیم غوری صاحب تو ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. جی بالکل میں موجود ہوں آن لائن. اچھا, ڈاکٹر محمد سلیم غوری صاحب کی تلاوت سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. ایک بار کا لیکچر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میں تمام ساتھیوں کو اس پروگرام میں شرکت پہ خوش آمدید کہتا ہوں, اور تلاوت کے بعد یہ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, جہاد اگر مجھ سے نہ ہو سکے اور میرے لیے مشکل ہو تو اس کے بعد کوئی اچھا سا عمل مجھے بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ اس غلام کو آزاد کریں گے جو سب سے قیمتی ہو اور جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے اور میرے پاس غلام ہی نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ دوسروں کی مدد کریں. کوئی تکلیف میں ہو, کوئی کسی کی ضرورت ہو, وہ آپ پوری کریں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے, یعنی یہ ہمارے لیے تھے, ورنہ صحابہ کرام تو یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. تو آخری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ پھر تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. یعنی اگر تم کسی کو کوئی آرام نہیں دے سکتے, غلام آزاد نہیں کر سکتے, کسی کے کام نہیں آ سکتے, تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, کسی کو تکلیف نہ دو. یہ آپ کے لیے بڑا صدقہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب پہ عمل کریں, اور خاص کر آخری فرمان کہ ہم اپنے شر سے دوسروں کو بچائے رکھیں. تو اس وقت ہمارے کتنے ساتھی حاضر ہیں, ذرا حاضری کا اندازہ ہو جائے. 20 لوگ ہیں اس وقت. اچھا صحیح. تو اس وقت یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے
جو ہم نے سیریز آف آن لائن لیکچرز کا شروع کیا ہے سرٹیفکیٹ کورس کے بارے میں، اور یہ سرٹیفکیٹ کورس جو ہے دس از آف دا ایسینشیلز آف ایتھکس اینڈ پروفیشنلزم ان ہیلتھ کیئر. ایک لیکچر پچھلے ہفتے ہوا، اور آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے، دا اسلامک پرسپیکٹو آف رول آف انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈز اینڈ ایتھیکل کمیٹیز ان بایومیڈیکل ریسرچ. اور اس میں ہمارے جن ساتھیوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں آن دا ٹاپ جو ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان ہے، ان کے ڈاکومنٹس بھی ہیں، ان کے کئی لیکچرز بھی ہیں، ہمارے کئی کنونشنز میں بھی انہوں نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا ہے. تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان ہی از وائس چانسلر آف شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد، پیما کے سابق جنرل سیکرٹری ہے، پیما ریلیف انٹرنیشنل کے انچارج رہے ہیں، اور ہمارے مرکزی شورا کے رکن ہیں. تو وہ جانی پہچانی شخصیت ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، وہ ہمارے درمیان میں ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کرے، اور ان کا لیکچر شاید کوئی 30-35 منٹ کا ہو. اس کے بعد جو ساتھی اس موضوع پہ ان سے سوال کرنا چاہیں گے پھر سوال و جواب کا حصہ ہوگا. تو آئی ایم انوائٹنگ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان ٹو ٹاک آن دی ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر ضیاء صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. there will be mixture of languages کیونکہ اس کو as far as I know 2% from London are also watching on YouTube. So today we will be talking on the role of institutional review board and ethical committees in Islamic perspective. This is so the outline will be first define what ethical committees and in institutional review boards are about, then basic governance rules and importance of research, formation and composition of and responsibility of IRBs or institutional review boards, and Islamic guidelines overall on IRB and ethical committees. First of all, what is institutional review board? Basically, it's a gatekeeper. Gatekeeper are a watchdog which regularize or monitor the research process. Or in the hospital, the ethical committees and IRBs are designed also to look after the practices, the medical practices in the institutions as well. So it's considered as a watchdog to regulate and monitor the healthcare practice and research both. In emerging circumstances, ethical encounters are required to be dealt carefully without jeopardizing the research, and also resolve the issues which are unresolved in medical practice. And majority of the issues in medical practice are still unresolved. تو IRB جو ہے وہ اس لیے بھی اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کو یا جو اس کے اندر پارٹیسپینٹس ہیں ان کے حقوق کو سیف گارڈ کر سکے یا ان کا دفاع کر سکے. IRB یا ethical committees, they are independent bodies, not under the control of director hospitals یا Vice-Chancellor یا کوئی بھی جو آدمی اسپتال کی ایڈمنسٹریشن ہو یا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہو یا کسی بھی میڈیکل سکول یا میڈیکل ڈینٹل سکول کی ایڈمنسٹریشن ہو، وہ اس کے انڈر ڈائریکٹلی کام نہیں کرتی، بٹ دے آر انڈیپینڈنٹ الیکٹڈ باڈیز. اور پھر اس کے جو مختلف پروسیسز ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اٹ ڈیسائڈ اباؤٹ دا سائنٹیفک اینڈ ایتھیکل آسپیکٹس آف دا ریسرچ. دو چیزیں اس کو دیکھنی ہوتی ہیں کہ whether this research which is going on or which is being proposed, not going on, which is being proposed and come to IRB for review, is this research is beneficial for the society or not.
And we will look into this beneficial knowledge in the Islamic perspective as well. And number two, by doing this research, is there any erosion of any of the right of the participants who are participating in this? तो इसका main purpose ये होगा कि it will be the safeguarding or protecting the rights and safety and well-being of the subjects who participate in the research trial. Number one. नंबर टू, जो चीज मैंने कही है कि वो बेस्ट में इस चीज के ऊपर बहुत कम जोर दिया जाता है, वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में है कि हम ये भी देखें कि जो ये रिसर्च की जा रही है, इस रिसर्च के नतीजे में अवाम नास को कितना फायदा होगा, या लोगों को कितना फायदा, कम्युनिटी को कितना फायदा होगा, मरीजों को कितना फायदा होगा. तो इसलिए इसके जो इसलिए जो इस रिसर्च कमेटी या जो IRB है, इसके मेंबर इलेक्टेड होते हैं. And they are being elected through a system of election. But in Pakistan and many other countries, the institutional review boards members are appointed. So elected or appointed, but ultimately they are independent parties. अच्छा, जो इसके एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि it evaluate the science, medical practice and related ethical issues which might emerge over the period of time. तो जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई और इश्यू निकलता है तो उसको भी रिव्यू करेगी. इसके पावर्स में यह है कि किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, इसके पावर में है कि किसी को अप्रूव करे, इसके पावर में है कि किसी को इन द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इट कैन स्टॉप इट. तो ये एक बुनियादी सी चीज है इसके मतलब. अब जो जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके मुतालिक एक बेसिक फार्मूला जो है वो कुरान पाक में भी और हदीस में बयान कर दिया गया है. उस फार्मूले के मुताबिक कुछ चीजें जो हैं वो मना है, उन मना चीजों को जो है ना मना करने के लिए या उनको जायज करने के लिए भी कुछ रूल और रेगुलेशन मुकर्रर कर दिए गए और उनको इस आयत के अंदर बड़ी जो बड़े ही तफसील के साथ बयान कर दिया गया है. हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमुल खंजीर व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही. ये सारी आयतों ने आखिर में अगर इसमें देखें ये कहा गया कि अतममतु अलैकुम नियामती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना. इस चीज पे गौर करेंगे आप. वमन तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इसमें फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम. तो इस चीज के ऊपर गौर करें. तीन चीजें ये हैं कि जो हराम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया उसके अंदर हम कोई तगय्युर तो बदल नहीं कर सकते, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिस में हो, चाहे आम जिंदगी में हो. लेकिन और फिर ये भी कहा गया कि ये जो है और किसी और दीन के मुताबिक ये नहीं कहा गया कि ये. और ये आखिरी आयत है कुरान पाक की जो हजरतुल विदा के मौके पे नाज़िल हुई है. अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना. इसके बाद कोई और इसके अंदर किसी चीज की गुंजाइश नहीं है. लिहाजा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा दीन मुकम्मल है और जो भी अब हम काम करेंगे इस दीन के अंदर ही रह के करेंगे, इससे बाहर रह के कुछ नहीं कर सकते. लेकिन एक जो एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई वो ये है कि अगर तुम में से कोई हालत इज़्तिरार में हो और इस इज़्तिरार को बड़ी वेल डिफाइन कर दिया गया कि इज़्तिरार क्या चीज है, और अगर तुम में से कोई इज़्तिरार में हो और उस इज़्तिरार की सूरत में उसको जो है ना सहूलत दी गई कि जो चीजें हराम कर दी गई हैं वो भी उसके ऊपर जायज हो जाती हैं. लेकिन उन जायज होने की भी बहुत सारी शराइत मुकर्रर कर दी. उनमें से एक ये है गैर मुतजानिफिल इस्म. उसका इरादा बिल्कुल ना हो कि वो कोई ना तो उसका इरादा ये हो कि वो गुनाह का इरादा हो. और फिर एक और आयत में एक और जगह ये भी कहा गया वमन इत्तर्रा गैर बागिन वला हादिन, और उसको दीन से बगावत का भी आद भी ना हो. बगावत की भी उसके अंदर किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की वो बिल्कुल जरा बराबर भी बगावत का अंसर भी उसके अंदर है. वो वहां ये कहा गया वमन इत्तर्रा गैर बागिन वला हादिन फला इस्मा अलैह. तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर इस चीज को इस्तेमाल करने का जो हराम कर दी गई है उसके ऊपर उसका जो है ना वो गुनाह नहीं होगा. तो
और यहाँ पे ये कहा गया बिन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान है। और जो दूसरा प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल बेसिक ये है कि जब वाकई जरूरत हो किसी चीज की, यानी किसी रिसर्च की भी वाकई जरूरत हो, किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वाकई जरूरत हो, या किसी और फायदा, उस अल्टीमेटली फायदा जो है ना वो होता हो, इसको लोगों को फायदा होता हो। अब एक चीज जो है ना बहुत दफा की जाती है कि जो चीजें हराम कर दी गई हैं वो तो जिंदगी बचाने के लिए, तो इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही एलेबोरेटली बयान कर दिया अपनी एक हदीस के अंदर कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उनकी आप सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाक एक जंग में कटी और उन्होंने चांदी की नाक लगाई हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चांद, और ये सही हदीस है, मैंने कोई हदीस यहाँ पे जो बिल्कुल सही हदीस ही मैंने कोट की हुई है, कोई मैंने ज़ईफ हदीस या इवन हसान हदीस भी मैंने जो है वो यहाँ पे कोट नहीं की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी नाक, चांदी की नाक से बदबू आ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ और जाके सोने की नाक लगवा लो। उन्होंने सोने की नाक लगवाई और उनकी वो बदबू खत्म हो गई। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि बदबू आने या ना आने से उसकी कोई जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही थी। इसलिए ये एक बड़ा बेहतरीन असूल हमें यहाँ से मिलता है कि जो चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जो काम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, whatever is being done to improve the quality of life of the human being is also being permitted by, but not by the individuals. Again, you need to go to IRB or you need to go to the ulama for that particular purpose. Then the second and important the principle which has been explained here, do not cause harm in return of harm. So if somebody is harming you, you cannot harm them. This is another, and this is another hadith which is also saying, which says la darra wa la darar. So whoever harms other, Allah will harm him. Whoever is harsh with other, Allah will harsh with him. So one should be very, very careful about the about this principle as well. So we should not be doing anything which could be causing any harm to the other. Then there is another hadith which actually stimulate every one of us to remain conscious about our responsibility. One of the responsibility of the Muslim doctor, if I'm not talking about the non-Muslim doctor, is to find out the solution of unsolved. One of those unsolved solution is Allah subhanahu wa ta'ala is in Sahih Bukhari ki hadith hai, which says Allah subhanahu wa ta'ala ne koi aisi bimari nahi utari jiski treatment bhi saath na utari. This clearly is mentioned here that the treatment of any particular disease which is considered to be untreatable is existing. Allah subhanahu wa ta'ala sent down already, but it is now the responsibility of the Muslim doctors particularly. I would say, and the majority of the ulama agreed with that it becomes farzi ain for those Muslim doctors who are practicing medicine and they couldn't be able to find the treatment of certain diseases like cancer, like so many other diseases which are considered to be the untreatable diseases. We need to find out the treatment. The treatment is there, but it should be found out by the research process, and for that particular purpose, research should be designed. Then there is another hadith which has been quoted in Abu Dawood, Tirmidhi, and Ibn Majah, all three Sahih, which says that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down the cure of every disease. If the cure for the disease is met, the person will be saved from that disease with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Then this hadith stimulates us to find out the diagnostic tool, to find out the disease. What is the cause of that disease? Find out the disease first, and if the treatment is being prescribed according to the disease or the diagnosis, Allah bestows the cure. There is another hadith which is being quoted in Ibn Majah and also in Tirmidhi, which says that if the prescription is, or the prescription of the treatment is according to the diagnosis, Allah bestows the cure. So you do your part and you do your efforts to find out first the cause of the disease, and number two, to find out the
the remedy of their disease, which is there, sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and the remedy should be applied according to the particular the diagnosis, not जिसको कहते हैं ना कि ऐसे you cannot blindly prescribe the drugs without knowing the actual disease, what it is. So to relieve the symptom is something else, but to find out the cure of the disease is very, very important. And all the Muslim doctors are being asked to do research and find out the treatment of their particular disease according to the disease. If the drugs are being prescribed, so Allah bestows the care. Then, overall, the research has been greatly stimulated in Islamic epistemology. What does it mean? The Islamic injection is grossly stimulate to find out the unsolved find out the solution of unsolved. Any problem which is not being solved in the medical practice should be resolved either diagnostic, or it could be therapeutic, or it could be in the rehabilitation time. So all those things should be considered. So I can share with you one of the hadith. Probably you all know about this verse of Quran, which is so in Surah Al-Imran, which says, "Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adhaban nar." This ayah actually stimulate every one of us. So in the human being might have only three positions: either he is standing, or he is sitting, or he is lying down. There should not be any third position of. So you cannot have ups and down positions. So these are the three natural positions of the human being. So what does it mean? This means the ulama, they greatly emphasizes on that in every single moment of the moment, or the person who believes in Allah subhanahu wa ta'ala in the day after, he should spend it to remind Allah subhanahu wa ta'ala, Yaskurun Allah, and at the same time, not only Yaskurun Allah is one factor, and that is very, very important. Then the other factor is وَيَتَفَكَّرُونَ, and you're doing research, fi khalqis samawati wal ard. So whatever is the khalqis, and one of the important in the khalq of Allah subhanahu wa ta'ala, the masterpiece of his creation is the human being. And this masterpiece of human being deserve more and more research should be devoted to solve the problem of human being, his ailments, and so on and so forth. So if you consider this, that this is the one of the importance of the research in Islam's perspective. So we conclude that the research is an essential part of our life as well. But this research should not go in aspect. Every single research should be directed in such a way that we should be creating a space for our akhirah. So this, in other way, whatever we do, so we should be making something for our future. So every effort which we do in this world should be to advance our process of entering into paradise. So the other principle which has been laid down here is we are not allowed to go behind the prescription by Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you see here is a very, very interesting ayah here. So believers do not advance before Allah and His Messenger, and fear Allah, where Allah is all hearing, all known. Another this is Surah Hijrat, and another ayah in the Surah Hijrat, it has been said, your every efforts and amal should be ruined if you go beyond Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this is one of the important principle here, that our every efforts, our everything should go according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But at the same time, जिसको अदब कहते हैं,
Adab ka ye taqaza hai. The respects of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demand us that we should not be thinking about that as well. Going behind the message of Allah subhanahu wa ta'ala. We should not be having anything in our mind which could be creating a sense of any sort of जिसको आप कहते हैं बगावत तो बस सफा रही तो any sort of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala should not be doing that in any way. So therefore it is much more important that all of us made our practical business, not only every business, professional business, in such a way that we should be having a clear-cut knowledge what is our allowances and what are not our allowances. ये इस चीज को आप अपने ज़हन में रखें कि हमें अपने allowances का और हमारी limitation का हमें बात करते हैं. In other way, Allah subhanahu tilka hududullah wala taqrabu. Allah subhanahu don't transgress. Allah subhanahu don't come near to that. So we should not be thinking about that. We can only think, or we can only have an idea about that if we know about that. So the knowledge, acquiring the knowledge about our allowances and not allowances should be haram and halal, what is allowed and what is not allowed, where we should go and where should not go is very important. We should be knowing about that. And this is another word, it is called accountability and audit of everything. So accountability and audit has been established by the Muslim medical scientists as early as possible called Shifa. And if you saw in the history, the first ever document we can, a comprehensive document, which actually is the document required to licentiate a physician in was first we can find by at the time of Abbasi Khalifa Muqtadar, and it was later on refined in North Africa, Spain, and particularly in Sicily by the Muslim scientist Ijaza. It's called Ijaza at that time, Hisba at the time of Muqtadar. So this licenciation, and at the same time you can find another document which is very, very important document in the writing of Abul Qasim al-Zuharbi, which says that in every single institution there should be a committee of peers. A committee of peers means the committee of the physicians, and those physicians should decide what research should be and what drug should be prescribed and what should not be prescribed, what are the training manual, and so on and so forth. And they're the first IRB which we found in the history of the mankind was in the writing of Abul Qasim al-Zuharbi. So this is very interesting that this IRB is not a new thing which has been probably popularized in last 50 years in the world, but this has been, if you see 908 century, it was established by the Muslim scientists. Now, what is the IRB? As I said to you, this is a committee of the peers and including the social scientists, and we'll discuss the composition in a minute. The IRB is not only constituted in the institutions only. It is constituted at the institution level, or it is constituted at the regional level, as well as provincial level and national level. And some people in some part of the world, there are between the 2 and 3 countries as well. So it could be national or in the international level, but mainly it works at the local level. It is being recognized or being notified by the healthcare authorities, or the MS in the hospitals, or the principal and the vice-chancellors of the universities, as well as in the case of regional one by the regional authorities, and the provincial one by the provincial health ministries, and the national one by the national health ministry, as we have the ethical committee, national ethical committee in Pakistan as well. The composition depends upon the institutional requirement. If it's a
It's a committee, local committee is a different composition. If say provincial or national committee, it has a different composition, but the composition guidelines are similar for all the committees. So IRB members, first of all, should not be less than 5. A minimum 5 members are required for that. Selected from the diverse background and experience like institutional affiliation, gender, culture background, clinical experience, member of the religious bodies or clergy, and the social scientists should be included in this committee. What are its responsibility? As I said to you, that it is to safeguard the right and safety and well-being of the 3 things: right, safety, and well-being of all subjects concerned to that. Basically, it reviews clinical trial within the reasonable time and document its views in writing, conduct the continuing review of each ongoing research which is going on and trial of any sort which is going on in the hospital or in the society. Even in the society is continuously being monitored by the IRB. It ensures the information regarding payment to the subject as well. So if something is being paid to the people who are participants, it should be approved by the IRB as well. So any financial transaction which is related to the research, it should be approved by the IRB. Its function, according to the Islamic injunction, is to balance between the risks and benefits. Risks are those is used to express the probability, where the benefits is used to express the facts. So benefits are definites and risks are probabilities. So if the risk is confirmed, it is not a risk, it is a danger. So that should not be avoided. So in Islamic injunction, the function of the IRB has been defined in such a way that it's been said in Quran. First and foremost principle is so we need to collaborate on the basis of piety, and the basis of neki and taqwa, and we should avoid anything which actually create any doubt of transgression and the coming near to hudud of Allah subhanahu wa ta'ala. Said in another ayah, tilka hududullah wala taqrabu. Then if you are doing this and balancing each other, so you might get into difficulties as well. And you at the same time, not on going into the difficulties, sometimes we might be at fault in judging the things as well. So there is a principle which has been explained in Hadith, that if a judge is deciding on merit, the right decision, then he gets 2 hasana or 2 hasana. But if the judge is doing with the pure of intents, he is doing his efforts, putting his efforts to decide at the end of the day, but the decision was wrong, still he gets 1 hasana. So this is the principle. So the one who has the foremost thing in this is the niyyah. So another hadith it has been said in the Malamal Vidyan. Then another ayah which governs our relationship with each other is وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. So وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. So to see what Allah subhanahu wa ta'ala has said here, that if you come with the 1 hasana, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you 10-fold. But if you commit 1 mistake, Allah subhanahu wa ta'ala will only that will be only counted as 1 mistake, will not punish you only for the 10 times, will punish you only for 1 time. So this is very important. I just want to share with you that at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
A person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, a Baddu came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tell me about the religion, about Islam. So he asked Ali radhiyallahu ta'ala, go and tell him about the religion. So he started this surah, and you are familiar with this surah. He reached at the point وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. So then he said, I have understood everything and don't like anything more. So, but Ali radhiyallahu ta'ala, he insisted. He said, no, you must learn religion from me, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered me to do that. He said, no, I learned everything and it is enough for me. So that was the level of understanding of those people. They went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Baddu said, Rasulullah, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I understood everything. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. So at that time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ali, isko jane do, ye faqih ho gaya hai. So that was the level of understanding of those people. We every day read these verses, but unfortunately, it doesn't bring anything in our lives. So this is the basic of the relationship, and the basics of everything which we do in this world. So on the basis of this, the ulama set down few criteria that the first and foremost thing for us to set up an IRB, a principle of setting up IRB is the purity of intent. So وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. So very, very important. So indeed, I will make upon the earth a success authority. That is called رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala said, no, I will. Then he bestowed the knowledge. So the purpose of the creation was the Allah. Then he actually taught the names of the things to Rasulullah, to Adam, and said, then he asked him, to present those before the Malaika. So he presented before the Malaika, and he asked the Malaika whether if you know about those. They said, no, we don't know. You know the better. And the Malaika don't commit the sins. But very important thing is here is that Allah subhanahu wa ta'ala bestows with the knowledge. And that knowledge has been described in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So everything should be in the beneficial knowledge, and we'll discuss in a minute in a hadith. Then the third thing is the sound plan. One should be doing a very, very foolproof planning for the research as well as to conduct the IRB reviews. Then education and training of the individuals who are participating in research or who are practicing medicine. So, and then leave everything to Allah subhanahu wa ta'ala. Then the other principle is the record keeping. You cannot throw record either and there, it should be safely safeguarded. So therefore, Allah subhanahu wa ta'ala is said in Inna alaykum hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taqulun. See, this what a beautiful ayah which say whatever you do is being recorded. So it is the responsibility of the IRB member that they should record and keep the record in safeguard. It should not be exposed to the people who are not concerned to that. Then implementation. Very importantly, whatever you decide should be implemented in a proper way. And it has been also said in Quran, you might plan, but Allah subhanahu wa ta'ala planned better. So therefore, the guidance should be seeked all the time from Allah subhanahu wa ta'ala, from the writing, from the hadith of Rasulullah, Quran and Sunnah, and the traditions of the Sahaba, and so what could be the guideline for us? Then at the same time, if we are doing all these things rightly, then rewards and accountability. So
Allah subhanahu wa ta'ala has set down few things. The rewards and accountabilities are go side by side. Then a very important thing is that whatever we are doing, it should be mayyarable. Alladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wal ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. So we should be doing calculated things, not doing uncalculated jobs. So these are the few principles which has been described in Quran and Sunnah and are very important for all of us when we are setting up a IRB. So this IRB, when it is being set up, it review the proposals, a research proposal. It reviews the research proposals in a very thorough way. And these reviews are of three types. The number one is the exempt review. Number two is the expedited review, and the third one is the full review. The exempt review is being done in those cases where there is least human involvement, there is least human intervention. So you don't actually interact with the human body, or you don't enter into. There is no intervention like taking the blood or analyzing the blood and so on and so forth. These are the interviews or the research which is being done on the basis of community requirement or the community surveys, and these things come into example. Usually done by the one member of the IRB and the chairman. In the expedited review, is again being done where there is a minimal involvement. So taking the blood or taking some of the blood pressure of someone, or recording the respiratory rate and so on so forth. But this is having a human intervention. But there is no discomfort in doing this intervention. This is called expedited review, and that can be done by the two members. One member, chairman, another member, or it could be a chairman can decide according to the requirement, can designate two members to conduct a expedited review. Now, the full review is being done for every other the protocols or research protocols or research projects which are being submitted to IRB for review. This is full review. Full review takes all the committee member, and the minimum जो इसकी हाजिरी है वो 50% है, यानी 3 member कम से कम मौजूद होने चाहिए to decide on the minimum 3 member होने चाहिए to decide on full review. And this full review has got a certain process which has been outlined here, that the complete review, you need to submit the document and then study protocol and all the relevant documents are being submitted to the IRB. IRB review it and feedback it back to the principal investigator. And usually 10 working days are required. 10 working days is 2 weeks are required to complete this full review process. And he decide either approval or modify and resubmit or reject it. There could be 4 decisions. Either straight away it is approved as a ethical approval, or you ask them to modify your proposal, addressing the ethical concern if they are there, and resubmit it, or you reject because on the basis of your review, you decide that it is unethical and injurious for the human life, and it cannot be conducted on this basis. And by this, you protect the human being. All the members of the IRB, including substitute members, invited experts, consultants participating in the review of the protocol, regardless of the voting privileges. So this is very important. Appear to have a conflict of interest. They must declare their conflict of interest if they have. That means if one of the member of the committee is also the one of the participants in that particular in that particular research project, is not, they cannot sit in the committee at the same time. ये बहुत जरूरी है कि conflict of interest नहीं होनी चाहिए, और इस conflict of interest को कुरान पाक ने भी और हदीस ने बहुत
जो बहुत elaborately describe किया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु he qualified for certain position, but Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हु said no, he is disqualified. He is disqualified because of conflict of interest. So the conflict of interest must be taken into account in all those conditions where you see the family is involved, or you see the member of that person is involved, as family members are involved, and so on. Any project under consideration should not be having any conflict of interest. A detailed list of those, and inshallah, we will be discussing someday, and I'll send you the conflict of interest principles and how it works in the Islamic perspective in my writing as well. So if there is a conflict of interest which is acceptable by the committee, should be declared as well. So and at the same time, the person who has a minor conflict of interest is not entitled to vote as well in the committee. So then Islam also identify the potential risk of conflict of interest as well. So if there is a potential risk that this person might be having some relationship with some company or with some participating agents, so he should be taken away from from this committee. Then there are few other principles which has been described here. I think I've exhausted my time. One thing I think is very important. Allah subhanahu wa ta'ala said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la khuluqun azim." So this is Surah Qalam, ayat number 4. You know, and indeed you are a great. There was no better character than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and there was none as single person on the surface of the earth as graceful as our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So therefore, it is very important that we should be graceful as well. Now, this definition of graceful is a very, very vast meaning, and it has got a very, very vast meaning which applies to our lifestyle, which applies to our conversation, which applies to our working style, which applies to work ethic as well. So the most importantly, this implies to our work ethics. And at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala says, this is very important. First of all, it is not important whatever you have. It is more important what wisdom you have, what wisdom you acquire, and what wisdom we practice in our life. And that wisdom is being given from the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from the primary source of the Quran and the Sunnah. So therefore, nothing is beyond this is hikmah, or nothing beyond this is wisdom. Wisdom is embedded in only in this, and we believe in strongly this. And therefore, it has been said, "Ya ma yuzakkaru illa this cannot be understood by other people, but those who the people of Ulul Albab." Here, the translation is people of understanding, but this is much more beyond understanding. The people of the not on understanding, they understand only internalization. Those people who do the internalization as well. So the purpose of IRB is in nutshell. Is making the research purposeful, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "I seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala in 4 things. Number one, number one, ilm la yanfu, the ilm which doesn't have any meaning. The ilm or the knowledge which doesn't benefit me or the humanity, the society, the nation, the ummah. So every effort or ilm should be seek, or the knowledge should be seeked, or the research should be designed in such a way it should be beneficial for the people, to reduce the misery of the people. So it should be beneficial for the people. So Allah subhanahu wa ta'ala said, "I take the refuge of 4 things," and among those 4 things is the first one is the ilm la yanfu. ऐसे ilm से मैं पनाह मांगता हूँ जिससे कि जो नफा देने वाला ना.
Then important thing is that we should not be meddling with the people around, their minds, their egos, their everything. And it has been said in the prime purpose of Sharia, we are familiar with the prime purpose and the principle laid down under that. There are 94 principles only related to the medical practice. So coming out of the 5 principles of the prime purposes of Sharia. So this, the one of the most important is وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. That has been said in Surah Asra. Allah subhanahu wa ta'ala said that certainly I have honored the Bani Adam, or children of Adam. So it is very important. We have no authority to disgrace the humanity, whether he's a Muslim or a non-Muslim. It doesn't say here he's a Muslim or a non-Muslim. Then the second principle we should be doing is to ensure the benefits. And I said, कौन? अच्छा, क्या कहते ग्लासेस पहना? अच्छा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताअ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर. And this is very important. The other ayat is ahkamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Please, whatever you do, हमें justice को कभी भी अपने उससे नहीं रखना. तो ये basic चीजें थी. Then IRB ensure the welfare of the humanity, and I discuss this in detail. Ensure the higher intent of objective, the purpose of Sharia, and the second IRB ensure the human interest in this life and hereafter, and all the justice and grace of humanity should be taken into account. Okay, inshallah, we are finishing in maybe in next 5 minutes time. There are different Islamic guidelines which are being described in Muqasid al-Sharia. I told you in Muqasid al-Sharia about that, and there are principles which has been. So what are those principles? All the protocols should be holistic, dynamic, and flexible as well. So at any time you can withdraw the one of the. So there are the authorities of IRBs. They determine its composition and authority under which it is being established. It schedules, conduct, and also it specifies the information that the investigator should promptly report to the IRB and ethical committee. IRB retain all the relevant records, and I discussed about the record in the past as well. Now, few things about the plagiarism. इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है कि plagiarism. What is plagiarism? Plagiarism basically academic theft को कहते हैं. It's academic theft, and it should be looked after by IRB. One of the functions of the IRB is to look into the plagiarism or any action which is being done by the people who are working in that institution are doing any sort of plagiarism. Now, plagiarism is academic theft, और इसके मतलब जितना कुरान ने बहुत explicitly कहा गया है, किसी और जगह पे नहीं कहा गया. What is this about? Is it duplication, public authorship and orders? कि मेरा दोस्त फलां जगह बैठा हुआ है, मैं उसका नाम बीच में लिख दूंगा, ये भी plagiarism है, वगैरह वगैरह. Scientific misconduct, including plagiarism, all time मैंने किसी का आर्टिकल में से कुछ चीजें फिक्रे चोरी की, इधर लिखती है, उसका मेथड चोरी की, इधर लिखती है वगैरह. And it also look into the conflict of interest I said to you. So plagiarism के मतलब एक आयत में आपसे शेयर करता हूँ. ला तकसबन्ना लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतू व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू वला तकसबन्ना बिमा फ़ाज़तू मिन अल-अज़ाब व लम अज़ाबुन अलीम. देखिए, look at it. ये सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आप किसी की चीज को अपना समझते हैं या किसी अमल को आप अपना समझते हैं तो ये ठीक है, ये गलत है, बल्कि ये क्या कि इस चीज को अगर आप पसंद भी करते हैं, नेवर थिंक दैट दोज हु रिजाइस इस चीज को पसंद करते हैं आप, कि इफ यू हैव डन समथिंग एंड you have not done something and you are being praised for that, आप इसको पसंद करते हैं. मसलन एक जो है, मैंने आपको पानी ला के नहीं दिया, तो
اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے پانی لا کے دیا، میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں، اس سے بھی منع کیا جائے کہ آپ کسی کی چیز کو چوری کر لیں، کسی کے کیے ہوئے کام کے اوپر آپ مالک بن جائیں، یا کیے ہوئے کسی چیز کو جو ہے وہ اپنا گردان کر اس کو پبلش کر دیں اور اس کے ذریعے سے آپ کوئی پوزیشن بھی حاصل کر لیں۔ تو اس لیے جو کامن ٹائپ آف پلیجرزم ہے ان کو بھی میں یہاں پہ ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں جسٹ ان 2 منٹس ٹائم۔ ایکسیڈنٹل آر انویلنگلی، مطلب آپ نے ایکسیڈنٹل ہو گیا کسی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پارٹ جو ہے کہیں اور پبلش ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ دوسرا ہے ڈیلیبریٹ، یہ پھر معاف ہو سکتا ہے، غلطی ہے۔ ڈیلیبریٹ پلیجرزم اب پاکستانیوں کے نام جو ہے نا شیم وال پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کئی سارے لوگوں کے نام شیم وال پہ لگے ہوئے ہیں جن نے پلیجرزم کیا، ان میں بڑے بڑے پروفیسر ہیں۔ پھر سیلف پلیجرزم بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی تحریروں کو ریسائیکل کرتا پھروں، تو یہ اس سے بھی جو ہے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی دوسرا یہ ہے کہ پیج رائٹنگ تھوڑا سا میں نے عبدالعزیز ضیاء صاحب کا لے لیا، تھوڑا سا میں نے کسی اور کا لے لیا، تھوڑا سا کسی اور کا لے لیا، اور اس کو اپنی پیج رائٹنگ، اس کو پیج رائٹنگ کے بجائے پلیجرزم دیتے ہیں۔ دس از آلسو ناٹ الاؤڈ۔ اچھا، آتھر کون ہو سکتا ہے؟ آتھر وہ ہو سکتا ہے جو ایکچولی was taking part in that particular research project، اور آتھرشپ آرڈر بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے جس لحاظ سے اس نے کام کیا ہوا ہے۔ اینڈ جو ایک میں آپ کو ویسے ہی ایک آیت ثم قال من غش فلیس منا، جس کسی بھی آدمی نے کسی قسم کی ڈس آنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں ہے۔ So I finish it and I take few questions if you have. I think it was a lengthy topic, but I try to cover it in a very short span of time. So inshallah, if you have any question, there are many questions are answered in my write-up and which I sent to you through email. تو آپ سب کو ہم نے ای میل کے ذریعے سے یہ بھجوا دی ہے۔ میری ابھی لیٹسٹ جو رائٹ اپ ہے وہ میں نے آپ کو بھجوا دی ہے، جو ابھی پبلش نہیں ہوئی، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اگر اس میں پھر بھی کوئی کوشچن ہو، یو کین پوسٹ می آن واٹس ایپ اور on the group, and we are here to answer which I know I will answer you, which I don't know I seek the answer from the ulama۔ اور اس کے متعلق قرآن پاک نے اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ if you don't know something ask those who know۔ یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے کہ if you don't know something ask those who knows۔ تو کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ شکریہ بہت بہت، جزاکم اللہ خیر وقصد جزا۔ صاحب کا مائک کلوزڈ۔ جی صاحب ان کا مائک، ان کو مائک، آپ اپنا مائک آن کر دیں۔ عبدالعزیز ضیاء بھائی آپ اپنا مائک آن کریں، آپ کا مائک وہ ہے، آپ اپنا مائک آن کریں۔ یس ٹھیک ہے، اب آن ہے، آپ آن ہے، اب آپ کو میری آواز آتی ہے؟ اب آ رہی۔ اچھا اچھا، تو الحمدللہ ڈاکٹر اقبال خان نے اس اہم موضوع کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بہترین طریقے سے احاطہ کیا، اور بہت اہم موضوع ہے۔ اب میں جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پاس اگر 10-15 منٹ باقی ہے اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان سے تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر طاہر بول رہا ہوں۔ جی جی، اپنے آرٹیکل میں آپ نے ان میں جو ٹاپکس اور جن ایریاز پہ آپ نے آج ٹچ کیا ہے ان میں سے کچھ ایشوز پہ تو آپ نے اپنے آرٹیکل میں ٹچ کیا ہے، جو ہم انشاءاللہ اسی واٹس ایپ گروپ میں یہ سیشن ختم ہوتا ہے تو ہم شیئر کر دیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ای میل سے بھی بھیج دیا تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ایک آدھ آرٹیکل مل سکتا ہے جس سے بہت سارے ایریا جیسے پلیجرزم کی مختلف شکلیں، پبلشنگ میں جو ہماری غلطیاں ہیں، اور بعض ایسے ایریاز جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرق ہی نہیں پڑتا، جیسے نام شامل کرنے کو تو ہم کوئی حرج ہی نہیں سمجھتے، میرا بھی نام لکھ دینا ذرا، کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور اللہ کے یہاں ناپسندیدہ کام ہو سکتا ہے اس سے۔
پلیجرزم پہ بھی میرا ایک آرٹیکل فیما ایئر بک میں چھپ چکا ہے. ایک آرٹیکل فیما ایئر بک میں پلیجرزم پہ میرا چھپا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک آرٹیکل فیما ایئر بک میں کسی اور آتھر کا بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ پلیجرزم پہ کافی ساری چیزیں میں، لیکن جتنا دین نے پلیجرزم کو ایک آیت کے اندر بہت بہترین طریقے سے وہ کیا ہوا ہے. اس کی آپ جو اس کی ایک ڈاکٹر محمد البار نے اس کی تشریح میں جتنا لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو دین کے اندر تو ہم تو دینی نقطۂ نگاہ سے اگر اس کو دیکھیں تو اس سے بہتر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن جو آرٹیکل آپ فرما رہے ہیں وہ پلیجرزم پہ ایک آرٹیکل، اب میں آپ کو جواب ہی دوں گا، ایک آرٹیکل میرا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آرٹیکل موجود ہیں جو پلیجرزم کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ بھی آپ کو شک ہو تھوڑا سا کہ اس میں آگے پیچھے اس کو چھوڑ دیں. اور یہ بنیادی اصول اگر ہم یہ بنا لیں کہ جہاں پہ شک کو چھوڑ دیں اس کو، تو انشاءاللہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. اور کوئی؟ جو اب محمد البار صاحب کا رائٹ اپ کی بات کریں اس آیت کے ریفرنس میں، وہ بھی آپ کے پاس ہو تو ذرا شیئر کر دیں. ان کی کتاب میں ہے نا آپ کے پاس، وہ کتاب جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور ایک کتاب ہے فقہ آف میڈیسن، اس میں بھی اس کو ٹچ کیا ہوا ہے. یہ جو فقہ آف میڈیسن ایک کتاب ہے، اس کی میں انشاءاللہ کاپی اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو میں بھجوا دوں گا. لیکن فقہ آف میڈیسن میں بھی اس کو ٹچ کیا ہوا ہے، اس کو دیکھا ہوا ہے. لیکن اس موضوع کے بچوں کے مسلمان کبھی بدیانت رہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس موضوع کو مسلمانوں نے بہت کم جو ہے نا اس کے اوپر بات چیت کی ہے. لیکن یہ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں دوبارہ سے اس کے اوپر کرنا چاہیے. اس میں بہت احادیث بھی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ کسی کے اور کے کام کو اپنا کام سمجھ لیں، کیا جو آپ نے نہیں ہے. تو جو ہمارا دین تو اس پہ بھی احتیاط کرتا ہے کہ چیزوں کو ریسائیکل بھی نہ کریں. یعنی آپ اگر کوئی چیز ایک دفعہ کر چکے ہیں، اس کو خواہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے یا اپنے کسی for the worldly gain, you cannot. The repetition is something else, but recycling is something different there. So recycling, if it is being done, it is also disliked by. میں یہ نہیں کہتا یہ حرام ہے، دیکھیں پلیجرزم تو حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے پلیجرزم تو ہے ہی حرام. یہ ریسائکلنگ جو ہے اس کو بھی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. صحیح. ڈاکٹر عزیز صاحب، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اقبال صاحب کا. ہم اگلی اناؤنسمنٹ کے لیے اقبال صاحب اگر اگلے ویک کے لیے اناؤنسمنٹ آپ کر دیں، عمر قصولی صاحب سے بات فائنل ہو گئی قصولی ہوتا صاحب سے بات کر کے جی انشاءاللہ. صحیح. حضرات انشاءاللہ اگلا سیشن انشاءاللہ اگلے منگل کو اسی وقت ہوگا 3 سے 4 بجے تک، اور ہمارے 5 یا 6 اور ٹاپکس بائی انٹرنیشنل اسپیکرز ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے موسٹلی بیفور دا نیکسٹ کانٹیکٹ سیشن انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیجیے جی. ہاں، تو اس لیکچر کا جو اہم پہلو تھا کہ یہ امپورٹنس آف میڈیکل ریسرچ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، ہمارا کام صرف اس علاج کو دریافت کرنا ہے. اس جذبے سے ہم ریسرچ کریں گے تو یہ عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور ایک مسلمان ڈاکٹر کو ریسرچ کے لیے یہ حدیث آمادہ کرتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں آخر میں مرکزی صدر ڈاکٹر خبیب شاہد سے درخواست کروں گا کہ وہ کنکلوڈ بھی کرے اور دعا سے اس پروگرام کا اختتام بھی کرے. جی شکریہ عبدالعزیز یا صاحب. میرے خیال میں انتہائی اہم ٹاپک ہے میڈیکل ریسرچ اور ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریسرچ، اس لیے کہ جو ہماری کامن پریکٹسز ہیں، اسپیشلی یہ جو ٹریننگ پیریڈ میں پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے ایتھیکل ایشوز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور پلیجرزم ہے یا ایک بالکل فیک سی ریسرچز پروڈیوس کی جاتی ہیں چند دنوں کے اندر، اور پھر وہ ایک آرٹیکلز بھی چھپوائے جاتے ہیں جس طرح جرنلز کے اندر. تو میرا خیال ہے اس میں شعبہ تربیت کے حوالے سے بھی اور پیما کے حوالے سے بھی ہمیں
ایک بہت ہی ایک شارٹ سا ایتھیکل ایشوز، جس طرح ہم نے فزیشین فارما ریلیشن شپس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ ڈیزائن کی، پھر اس کو پرنٹ کروایا اور اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا خیال ہے کہ پیما کی طرف سے بھی ہم اس کو مرکزی شورا کے بھی اوپینین لیں گے کہ جو ایتھیکل ایشوز ہیں ریسرچ میں، اسپیشلی جو ٹریننگ پیریڈ کے دوران ریسرچ کے ایتھیکل ایشوز ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوئی ایسی چھوٹی سی بکلیٹ ہو جو کہ جس میں موٹی موٹی باتیں اسلامک ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریسرچ یہ ہم پبلش کروا سکیں. جزاک اللہ اقبال بھائی، اس میں ہم آپ کی بھی گائیڈنس لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں ان سے محفوظ رکھیں. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.